Herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Gehen wir mal zu dem Dude noch hin, oder? Erstmal den Wegpunkt aktivieren. Der Stein folgt mir. Unauffällig. Der war schon aktiviert, glaube ich. So. Slimy, reeking, rotting sea garbage. Ich könnte die jetzt beklauen. Ja, aber die Fischding kannst du ja so oder so anklicken und mitnehmen. Ja, ich meinte jetzt die Person. Also. Das wollte ich nicht. Hier vorne ist noch ungelooteter Fisch. Du läufst mal, ich such Fisch. Have fun. Thank you. Oh, ich habe eine Kartoffel gefunden. Wenn du Fisch suchst und Kartoffeln findest, das Wunder des Lebens. Giftpfeil. Explosionspfeil. Oh, da ist ein Schaf. Hast du eigentlich schon die Rüstung ausgerüstet, die ich dir ins Inventar geworfen habe? Oh, nee. Weil die dürfte besser sein. Antike Kettenausrüstung. Ist besser? Yes. Hier ist eine Kiste. Wie kommt man da hin? Durch irgendeinen Keller. Was zum Teufel? Ja, okay, du bist da gerade weitergelaufen. Ich nehme an, du hast die Kiste auch schon gesehen unter der Brücke. Unter der Brücke. Ja, da ist eine Zugbrücke und da ist irgendwie eine Kiste. Und da ist ein Keller daneben. Ah. Tja, ich habe hier noch das Schaf gefunden und dann bin ich durchs Inventar durch. Und in dem Haus ist auch Ist das eine Wales Kiste oder irgendwie. was? Ist verschlossen. Eva Marias Haus ist das. Haben wir nicht eine Mappen? What's this? I found something. Okay, da ist Esmeralda, da ist der Tatort und da hinten ist der Hauptmann. Hast du deinen Eimer noch? Ja. Kannst du den hier in den Brunnen hängen? Eimer Wasser. Ah. Das habe ich mir spannender vorgestellt. Na gut. Okay, die übersetzen Eva Maria mit Evelyn im Englischen, auch interessant. I am Stefan, your humble bard, here to serve for your imagination's palate a meal most unforgettable. Of whom should I sing? Of salty pirates? Ja, da unten ist irgendein Bade am Werk. Sugared fairies, sipping the sap of fruit trees, of bitter walnuts, pouring Hier sind Hühnchen. into the ears of their enemies. Komm, Hühnchen. Regeln als Ersatzschlüssel. Gold. Wer lässt bei einem Schaf draußen Gold in der Kiste liegen? Egal. Ich habe irgendeinen Schlüssel gefunden. Wing of worm, Broam spuddiest customer. I've never seen an aura so plagued by ether. Thank Astarte, I've just the earth scroll to ground you. Warum gibt die Da mir da ist ein nur sprechender Kopf bei dem Baden. Pay the big cheese on your throat with a wheel of the good stuff. Any takers? Come on, you chickens. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Join the Spud Club if you got an eye for farm potatoes. Die hat Bücher.
Wait a second. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. A good day to you. Toe of snake, wing of worm, brew 'em, spice 'em, stir and churn. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Quiet day on the market, it seems. Ja, okay, das funktioniert so nicht. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Ah, hello, proportionate one. Oh, I can see from the symmetry in your face that you are a great Lol, hier kann man fan of Schatzkarten fine kaufen. arts, no? Ich habe gerade eine gefunden, die mir Scharfschützenbücher verkauft. Da bin ich gerade mal ein bisschen Aaron has as many Steil gegangen. the man with many cheeses. Any takers? Come on, you chickens! okay. Quiet day on the market, it seems. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Lonesome, spiritless. Perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Cool. War mein Inventar auch wieder ein bisschen geleert. Ja, same. Quiet day on the market, it seems. Weingold ist halt auch Weingold. How lovely to see you again, haver of the beautifully shaped. Okay. Mein Clown-Level ist noch nicht hoch genug, um ihr Zeug wegzunehmen. Good to know. Nein, ich habe nicht instant probiert, irgendwas zu klauen. Nein. How lovely to see you again, So, den kann ich gar nicht verkaufen. haver of the beautifully shaped shoulders. Gut. Ja, nee, die haben gesagt, wir müssen erst zum Hauptmann Aureus, bevor wir zum Tatort dürfen, ne? Sheep's cheese, Kann gut sein. tomatoes. Sollen wir erst zu Esmeralda gehen oder erst zum Noch erst zu Esmeralda, wenn du möchtest. Nee, jetzt sind wir schon auf dem Weg. Ja, Esmeralda ist direkt hier. Das hier ist Esmeralda. Esmeraldas Hintereingang ist verschlossen. Schade. Dirty. Noch besser. You don't think it's infected, do you? Sorry, sir. Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Ah, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. Get to shining The face, Virius. Sorry, sir. She bit me in the face. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly'll be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure of putting her down yourself. Get to shining I wish for you to try Sorry, it, sir. screech woman. The beast speaks? So you've half a brain behind that feral maul, have you? The cretin's question crossed her lips and aped an air of aptitude. Hey, Tull, I think that was an insult. Don't pay attention to the beast, Virius. You'll only encourage it. Recruits, that was sloppy and Hey, incisive. who's that then? Interesting. Come on, stand where my good eye can see you. Easy, Tull. That's the source hunter mit you're dem reden. talking to. About She may have the look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat trotting along the city walls. I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Bit Tullia right in the face, she did.
It wasn't pretty, and Er now it's klatscht. got a chunk ripped off it to boot. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. I'd say you ought to take her off our hands if you had the space. Though we couldn't guarantee she'd do more than piddle on the floor and maul your furniture. Okay, das ist quasi also dann ein Teammate, den man haben könnte, wenn man nicht Lone Wolf wäre. Da drin ist eine Truhe mit Beweisen. Soll ich wieder klauen? Pulled her off you before she could do any real damage. Okay, da ist nichts drin. Oh, da sind noch mehr. Leer. 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 Cool, also haben sie keine Beweise. Sehr geil. Das ist korrekt. Aureus. Na komm, ich will nicht auf dein Bücherregal klicken. What have we here then? Ja, hättest du The ihn so-called source hunter. weggucken lassen, hätte ich dann noch ein Buch klauen können. Look, do what you must in Sicil. Jetzt kann ich auch Don't nicht make zuhören. waves and don't interfere with the Legion's affairs. You hear? Ja, passt. I'm Captain Aureus, if you must know, leader of the Legion in Sicil. By which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my soldiers and turn them into drivelling hordes of their own misshapen number. Erzähl mir was Irrelevant. von der Ermordung. Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother, but he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Nevertheless, Taubensoße. I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town, not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with you! Was mit der Esmeralda. Esmeralda? Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. Hey. What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. Soll da eigentlich noch andere Fragen? If you must. Wie gefällt's euch hier so? How am I enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Ich bin nach oben gegangen und habe Ahu gefunden. Stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind Hier in dem disperses Haus the oder was? stench of decomposing corpses. I can't remember the last time I had a proper piece of steak, and by now I retch at the mere sight of sardines. So in conclusion, I am not enjoying Hörst du zu? Sicil. Nee, ich rede immer noch mit dem Dude. Ach, ich dachte, du wärst mit dem schon fertig. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. Hörst du mir noch zu? Nee, der hatte für mich nichts Interessantes. Warum? Was hat er gesagt? Weil ich gerade gesagt habe, Ahu meint, dass hier irgendwo eine Sekte unterwegs ist. Und dann meint er, ja, das denkt er. Und er verbringt auch den Großteil seiner Zeit in Gestalt einer Katze und leckt sich Gott weiß welche Körperteile. Für dich zur Info, Ahu verkauft Geomant- und Pyrokinet-Bücher. Ah, okay. Was ist das Hauptproblem mit dem Unterrücken? Bravo!
Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of Ahu's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. We are the pride of Rivalon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some I could mention. No, we protect the civilized from the barbaric, and we do so impeccably. I'd say they're looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. Gut, dann komme ich jetzt mal hochgelaufen. Oder ist da irgendwas Interessantes? Nö, hier ist wie gesagt nur Ahu. Ahu? Ich will über Quernjägergeschäfte reden. Nicht Geh ich zuhören? schon mal wieder runter. Nö. Pay attention to the beast, Various. You'll only encourage it. That was sloppier than Sicilian stew. Again! You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Sorry, sir. I've been mauled. I'll be disfigured for life. Okay. Come on with Da hat sie tatsächlich Infos. not as bad as all that. The face, Furious. She bit me in the face. Look on the bright side. Oh, natürlich ist Ahu da oben. Das Ding heißt Ahus Studierzimmer. I'm stupid. The beast looks rabid. In that case, Achso, ich kann das sogar in Dialoge, kann man das nachlesen. Wenn du L drückst, dann kannst du auf Dialoge drücken. Dann kann ich dein ganzes Gespräch wieder nachlesen. The cretin's question crossed her lips. Okay. Her attitude. hey, Cal, I think that was an Interesting. insult. Don't pay attention to the beast, Various. You'll only encourage it. Get to shining recruit. Sorry, sir. Auch unbedingt Dietriche. Ich nehme an, wir gehen Esmeralda. Yes. Erst mal ein Büchlein lesen. Klaust du dir erstmal Wein? Backe, Backe, Kuchen. Ne, es sind leider nur leere Flaschen. My, what a Soll ich strong Waffen and klauen? handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda, dearest. I'm just doing my duty, you know. For the Legion. Well, you certainly are my hero. The rock upon which I may rest my weary soul in these trying and troubled times. Never fear, milady. As long as I'm around, no hair on your haloed head shall be harmed. So, darf ich jetzt auch mit dir reden, oder? Esmeralda, lass mich mit dir reden. Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? Wer bist denn du? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas,
his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor. But his one and only princess just the same. Was ist mit dem Ort? I told just about every legionnaire in town. I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? True. So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Well, what do you want to know? Stimmungswechsel. Aber ganz schnell. Erzähl mir über's Can you Eisel. tell this is the most ancient city in Andervale? That pagan statue jutting out from the harbour is thousands of years old, in fact. If an orcish cannon damages any of the ancient structures, there'll be hell to pay. Ja gut. She seems to be quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge nach Evidence. Hehe. Während Benji Sachen klaut. Oh Mann, oh Mann. Bis dann. Ciao, ciao.